Приветствую всех зрителей канала Play с вами Кирич, и мы продолжаем играть в Эдну и Харви. Так, давненько не заходил, насколько я помню, мы остановились на том, что какие-то подлюки у нас отобрали рецепт, по которому мы должны приготовить еду для кошки-матери-настоятельницы. Ну и помочь Эдне еще, с доктором Марселем, как тот он называется. Насчет озвучки я скажу, что озвучивать я их, наверное, не буду, но если кто когда-нибудь захочет, чтобы я озвучивал персонажей, ну, то есть, чтобы вы не сами читали, а я озвучивал, то тогда пишите в комментариях. Ну и ладно, чего тормозим, поехали. Так, что у нас тут есть? У нас есть шарики, кокосы, бананы. Можете предложить приготовить? Чё, я всего-то взял яблочко похавать. Ладно, по-моему, нам тут делать нечего, тут только все злющие, орущие. Пойдем посмотрим, там много чего где было. Так, идем. Секундочку, забыл секундомер. Ладно. Погоненько. А, стоп, мы же в столовую вернулись. Не-не-не, вернись назад. Так, тут есть что-то наверху, есть что-то внизу. Картина. Так, сверху мы спустились. Что снизу есть? К колодцу. Ну-ка, пройдем к колодцу. Можно туда пройти-то? Можно. А что делать Шони? А, этому Шони надо надавать по рылу бы. Можно сказать ему, типа, эй, ты паскудник, сейчас тебя тоже краской выкрашу. Look who's coming to get her recipe back. If it isn't our little goody two-shoes Lily, you better split before I tie your shoelaces together. Or worse. Вот ты паскудник. Вот, ты злой, точно. What? Now you're upset? Did the nasty boy bother you again? О, говнюк ты. You're such a crybaby. Где мой топор? Во, я могу поставить за себя. Well. What's this? Is this you standing up for yourself? Just look at you, Lily, with your bow and your braids. You don't actually think you could stand up to a bad boy like me, do you? I was playing with matches before you said your first morning prayer. How could I ever take someone like you seriously? Do you know how to spit cherry pits or hunt sparrows with a slingshot? Just face it. You'll never be as tough as me. That means you won't get your recipe either. Так, что еще можно сказать? Во, тебя моя настоятельница выдерет. How come you even dare to come here anyway? You know we're not allowed to play in the garden anymore. Or did Mother Superior send you? You can tell your beloved Mother Superior that I don't give a damn about her stupid rules. Ha! But I bet you're too scared. You're scared of your echo, right? And you should be, because one day, when you least expect it, who knows? You might turn around and see that someone has stolen your milk. Шутник. Так, что у нас? Во, рецепт мне отдай. Oh, you really want the recipe back, don't you? Well, I didn't know that. Just give me a sec, so I can wrap it up for you with a bow. Давай, действительно. Lily was touched. It was so rare for her to get presents. You so don't have a clue, do you? Get lost, Lily, or I'll be forced to call you names. Будто ты сейчас не обзывался. Ты настоящий ублюдок. I'm a real badass. Just face it. You're not tough enough to make any demands around here. Да, ну сейчас мы найдем. Как покрутить? Может, тебе, кстати, кокосом под крюк зарядить, не? Shawnee didn't seem to. Lily had to find some. Впечатлить ее. Хорошо, впечатлить. Ну-ка, молотком тебе под крюк. Shawnee did. Lily. Нет, все не то. Так, что тут еще есть у нас? В школу пойду, ну-ка посмотрим, может там что новое появилось. Так, а что у нас насчет задания-то? И где задание посмотреть? Ну что-то надо было сделать с печкой. Может теперь можно уголь туда накидать? Ух ты. Это же этот, ботан там засел. Ща мы его выкурим. Он-то явно без своих дружков, не такой крутой. Закинем тебя в печку, да поджарим.
Close the door before anyone sees С me. радостью. This is the last safe place in the entire convent, and I want it to stay that way. Так, ну-ка, что там с тобой? Давай, попоем. The end of the Самое то. world is near. Круто. Ну-ка, что с Now рецептом? get lost before someone discovers me. If you're looking for your recipe, talk to Уже Sean. говорил. He pocketed it. Так, ну-ка, печку, может тебя поджечь? Someone might hear you, and then they'll take away my hiding place. And if they take away my Чётко hiding place, убежишь. then I'll definitely be next. The stove is the safest place in the entire convent. You know, it has a crop steel casing, titanium reinforced interior walls, and is lead coated inside. I'd even survive a bomb attack in here. Нифига, какая у них печка. Здесь на бомбоубежище. Ну-ка, может тебя Don't even поджечь? try Нет? talking me out of it. I'm staying here. It's much too dangerous out there. Lily had no idea what Memphis was talking about, but he'd always been jumpy. Да, заметно. В общем, от него толку не добьешься. О, может закрыть дверь печки? Хорош. Так, ну ладно. Он сам нас об этом попросил. Что ты теперь можешь сделать? Может, теперь печка закрылась, теперь это сможет растопить? Lily got a... That's why... Так, понятно, это нам не дают. Что-то надо сделать с шариками. Чё ты остановился? Давай шагай. Так, тут окно, тут кран. Ничего полезного. Так, идем на задний двор. О, детонатор же есть. По-любому пригодится. Ну-ка, давай его сюда. Во. Ну-ка. Oh, how wonderfully the fully operational detonator on the aircraft bomb blinked. Да, замечательно мигал. Так, может ее открыть? О, клубочек. This ball of wool. Lily wanted it to... А, понятно. Так, ну закрою его обратно. Так, что еще можно сделать? Качели. Явно на качелях качаться не надо. Так, ну пойдем исследуем внутри. Эту монастырскую школу. Так, давай. А, во, можно так по-быстрому переходить. Так, что у нас тут есть? Часовня. В часовне мы вроде не были. Или были? Не помню. What's Не, не были. this? Чё Where had такое? Garrett gone? The chapel didn't have a second exit. Да, нету нигде. Этого Геррита. Что-то он спотел, походу. Так. Кто у нас есть? Фрэнк. Какие-то плиты. По-любому ловушка какая-то. Так. Что у нас с The крестом? cross looked very unstable. Lily thought it would make much more sense to simply place it upside down. Ну да. Wait. Ну-ка, скажи мне что-то. Ну, жду, чё? No, nothing. I thought I detected a resonance echo in the floor. And where there's a resonance echo in a floor, the hollow space can't be far. A crypt. Or a hidden pool salon for Templars with outrageously hip hairstyles. What? Your question is completely justified. What would Templars be doing in a pool salon? It's just one of the countless mysteries surrounding the Templars. Where did they come from? Where did they go? Did they get a group discount ticket for their journey? And Чё за чушь он who ходит? was their hairstylist? There is just one answer to all these questions. The Great Church Conspiracy. And we can be certain that the evidence is buried beneath these stone slabs. If only I had the right tool to dig it up. Find it. А, инструменты у меня есть. Но вот такими параноиками становятся. Такими психами, точнее, даже. Если учатся в школе, университете и впрочем. Там учат людей, детей и прочих. Становятся психами. Это я давно знал. Так, в плитах по-любому что-то есть. You're destroying the holy illuminescence of the stone slabs. Люминесценция. And if they lose their Ничего не светится. illuminescence, they certainly won't be in the mood to reveal their secret anymore. And there's no Пересветится. doubt that they have a secret. I know Templar symbols when I see them. Where there are Templars, a secret crypt with details on church conspiracies can't be far. If only I had the right tool to drill them out. Есть у меня Then инструмент. all I'd need to know is which slab to drill Ну да, under осталось только to понять, get my какую плиту hands on сыграть. the church Да какой conspiracy. заговор ты, If it's one паскудник. that has a neck,
because there are those with a neck and those Опять он without. свою чушь погнал. Lily was impressed. Да, Everything действительно, Frank все имело said смысл. made sense. По-любому там есть яблоко Эдема. 100%. Sorry, Lily, but I'm just not interested in small talk. All I care about are church conspiracies. There's a lot to talk about there, but unfortunately, most of it's secret. And without the right tool, I won't be able to uncover the secret. So either you go and get me the tool I need, or you just leave. That would be fine with me too. Не, есть у меня инструмент. Ну погоди, где Геррит? For a second. Oh, great. Стоп, If there's Геррит, just это же been a другой. landslide in the Templar's subterranean crypt, then now I've missed it. How the hell are you supposed to uncover church conspiracies if you Какой-то keep псих. getting interrupted? Just the constant stream of people going to confession is getting on. Во-во, сейчас мы Compared to пойдем you, исповедаться. they're as quiet as church mice. I have no idea. They creep into the confession booth and only come. All that will be over with as soon as I have the. Понятно, он говорит только об одном, об инструменте для раскопок. Ну так давай, нате отбойный молоток, фигни. Ah, very good. Во, очень That's хорошо. exactly Давай. what I need. Now, if I only knew where to drill. Так But мое such дело knowledge принести was молоток, probably а твое lost дело искать. long ago. No Давай, one ищи. is old enough to still remember the age of the Templars. Otherwise, I'm sure I'd have long since had that church conspiracy by the scruff of its neck. Oh well, I'll just start. Ну, начинай. О, сейчас кому-то не повезет. Damn, how вот am I этот Геррит. supposed to work with all this noise? Во, сейчас прям на Геррита как Frank, шлепнется. Frank! Ah, what the hell? Во, от одной проблемы избавиться. Ты куда? Стой. К Христу иди. Вот собака. Так, с крестом что, ничего? Ну-ка, Фрэнк, что можешь с Меланом сказать? What? Huh? What? I'm Чё, sorry, ничего. but I can't understand you. You have to speak a little louder. My ears are still ringing from Так the ты же хоть в наушниках drilling. сверлил-то. О, что там насчет рыцарей Тамплиеров? Whatever you come up with, I can think of a better conversation topic. Templars. They traveled the world before inopportune times. Actually, they were the ones who made that age inopportune. All day long, they barely did anything else than plan church conspiracies. Sometimes, even during breakfast, between their Nutella and their first cup of joe. По-любому. Что-нибудь новенького можешь о плитах сказать? Shh. You're destroying. ну всё то же самое. But no, if it's because. Ну, знаешь, где сверлить-то? Вот что-то с крестом будет по-любому, 100%, я уверен. Так, тут какая-то фигня, ну-ка, что вы исповедальник? The good old confession booth. Lily had been coming here often since the self-flagellation had stopped working. A surveillance Ах room. ты, это ж комната That was the пропаления. hard evidence that Garrett was spying for Mother Superior. Во, спалился паскуда. Так, что тут можно еще сделать? Что-то можно взять, во, доску возьмем. Не знаю зачем, но возьмем. Все, что можно брать, нужно брать. I'd like to be able to say that Lily had a plan. That she was thinking about luring Garrett into the confession booth and locking it shut with a bar. But Lily was just thinking about ponies. Ну да, по-любому. Так, что тут еще у нас есть? Комната наблюдение, крепление. Понятно, надо сюда этого козла заманить и закрыть его. Через окошечко он не вылезет. Так, что нужно дальше сделать? Пойдем его найдем. Так, давай, шагай. Куда он нас скрылся? Может, в столовку пошел жаловаться? Нет, нет его тут. Так, ну хоть теперь, хоть немного знаем, что делать. Так, может он в коридоре? Это еще кто такой? О, мы тут не были. Ну-ка, что ты можешь новенькое Lily, сказать? nice to see you. Хоть I кто-то hope как меня Shawnee видит. didn't upset you too much. Ну да, это ж He's наш an защитник. idiot. I think you're great, just as you are. Lily's heart skipped a beat. This might have been the nicest thing anyone ever said to her. Хорошие четкие часы. The school clock was out of reach. Ну, это заметно. The Ну-ка, гаргулья. gargoyle seemed to worry about its companion, but it also didn't lift a finger to stop it from falling. Typical. Да, гаргульи-то эти, они живые. Кто не знает об этом, все знают. Так, петарды, вот что нам надо. Firecrackers. Когда How они did they летятся. ever get up there? Нет, не важно. Главное, как их достать оттуда. Так, ладно, ты не дотянешься. Ну-ка, что может нам сказать Капу еще?
You seem so tense. Is something wrong? Lily would have liked to tell him her troubles, but she didn't want to give Edna away. Well, if you need anything, I'm always there for you. I worry about you, you know. Да он помог бы, чё ты. Так, может быть, что-нибудь ему дать? Или нет? Нет, не надо ему ничего давать. Так, о, может кокосом сшибить петарды? Lily certainly wouldn't be able to get the firecrackers off the statue like that. Once again, her arms were too short and her line too long. Так, понятно, не хочет. Может, бананом их достать? Lily Нет, ну, короче, ничем. Идем дальше. Может быть, там какую-нибудь удочку или еще что-нибудь найдем, закинем. В кладовке что-то есть по-любому. Кладовка это всегда... старичок, ты что тут делаешь-то? Нихило, он тут отдыхает. Так, ладно, сначала обшарим, пока он хрykнет. Чтоб не проснулся. Чё в сундуке? Ах ты, паскуда, проснулся. That's my old Boy Scout equipment. Only certified Boy Scouts are allowed to touch it. Так я такой есть. Блин, как бы тебя усыпить-то посильней. Доской может тебя фигнуть. Another treasure today was right after the day she didn't have to eat rhubarb because one of her teeth had cracked. Так, может мушкет взять? Ну понятно. Some of them are, but so get. Убери руки. Надо его усыпить посильней. Ну-ка, банку мне дай. О, гляди-ка, а это он не проснулся. Так, пустые места на полках. Что-то ему надо, наверное, помочь, и он нам тогда даст открыть сундук скаута. There were 3 empty pedestals on the shelf. That could mean something. Or nothing at all. Но в такой игре это может ничего не значить. Ладно, старик, что ты нам скажешь? Ах, дрыхнет он. А нет, проснулся. Oh, a visitor. What a rare animal. The hawk. But I don't mean the remake. I mean the original with extra ketchup, please. Так, ну-ка мы о тебе поболтаем. Да, ты не представился, давай-ка. Представься, I forgot to tell you how it used to be when the pyramids were built. I was the chief flogger on the north side. Хлестатель. Yes. In my life, I've unified Tibet, I said. Back then, I served as a carpet beater under 3 different Dalai Lamas. For one of them, I was even there as a rebirth assistant in the maternity ward. It was very different from the year I was an interior decorator for the Mayas. Build a mythical sliding puzzle here. Hide a few artifacts in dark alcoves over there. Oh, yes. О, да, тайны склепа. По-любому он тут и наскрыл чуть. Ну-ка, подскажи-ка нам, где копать. In the indie band Inquisition Overload. But it flopped, unfortunately. The time wasn't right for that kind of music. Plus, our drummer had the plague. I got old. So old that all I'm good for now is as an exhibition piece for history class. Так, ну-ка, что по истории? Продолжай, очень интересно. I wanted to tell you, telling stories takes a lot of skill. That's why I worked for a while as an exhibition piece for history class in a convent school. I just had to tell stories about my adventures once a week. For example, how I used to excavate secret crypts with the Templars below the school chapel. Or about my time as a lighting assistant for the moon landing. Так, ну-ка, насчет могилы Тамплиеров, что ты можешь сказать? What? Да какой-то уснул, у тебя глаза открыты были. But I was just going to tell you an exciting story from my past. Was it the story of how I tried to navigate to
Cape Да-да-да, Town. рассказывай дальше. Oh, I know. Во-во, I вот это, да, wanted to точно. tell you how Давай. I was particularly happy because I had eaten a banana. Так, понятно, банан у нас есть. Or was I sad because Да, all блин, there банан или was to кокос? eat was coconuts again? No, the coconuts were when the Trojan mayor gave Так, me the понятно, key не to the кокос. city for my Банан по-любому. heroic valor. Or was my heroic valor while building dikes in Atlantis? По-любому тебе надо найти яблоко, But I кокос и think I had an банан. И apple положить that на твои day. полочки. Wasn't I a little more sleepy in Atlantis? Блин, это загадка по-любому. And angry while building the chapel? Oh, what poppycock. I'm getting everything mixed Poppycock? up. Fortunately, I created a memory aid just Во, for где this это пособие? anecdote, so that I'd remember the Во, location давай of сюда the его. secret crypts below the convent chapel. Uh-oh, someone tidied up the shelf. That's where the objects for my Для 3 E's should be. Что-то начинается на «э». Emotion, engagement, and eating. Now I can't... Ничего этого у нас нет. Can't make a fool of myself. Но этим ты уже себя Now выставил. let's see. Ну чё, посмотрим, чё у тебя. Так, давайте насчет памяти спросим. No fear. I haven't forgotten your earlier question. On the contrary, I'm known for всем помнишь. remembering everything all the time. Сам This говорил, всё is thanks перепутал. to a little trick I learned from an old Chinese mason long ago. All I need is a memory aid, like objects that remind me of the 3 E's. The first E stands for emotion. Чё-то It на tells эмоцию me похоже. whether I was sad, happy, Ага. or angry in that situation. The second E stands for engagement. It reminds me of whether I overcame the situation with strength, heroic courage, or sleepiness. The third E stands for eating. To remember, I have to know which fruit I ate that day. Vitamins are good for the... Во-во. Так, чё-то у нас насчет могилы тамплиеров. Может, ещё что-то собираешься поставить? Wait. Fortunately... А, ну да, сделал пособие. А, понятно, и потеряла. Так, все ясно. Так, насчет подсказок, это я спрашивал или не спрашивал? Да-да-да, именно те еще. Понятно. Блокнот. Что за блокнот? И что с блокнотом? А, во. Ну-ка, подсказка 1. Каждый продукт цифрит равно одной эмоции, повышает одну характеристику. I was never sad if I'd packed a few яблоки сила. apples because they Яблоки always третий. helped me be very strong. Угу. Так, значит, блин, записать бы куда-нибудь. Ну, хотя ладно. Время уже подошло к концу, я же по 20 минут хотел записать, а тут уже, охо-хо, 22 даже слишком. В общем, я еще подумаю, или не подумаю, ну, в общем, вместе подумаем в следующей серии. Снова опросим по всем подсказкам. И все разложим на полках, как он требует, и услышим, наконец, великую историю о том, как он копал или искал храмы тамплиеров под этой часовней. В общем-то, ладно. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. А также будет ссылка на плейлист на этот в описании под видео. Будет в аннотациях. И всем пока.